Vargis Achen. How do I describe him? He is our beloved priest. He is our friend. He is a brother. He is a teacher. He is a mentor. He is a guide. The first time I met Vargis Achen was in 1996. I was walking over for Kaimata, and when I got near him, he leaned over and said, "Mone, please meet me before you leave." For a moment I felt, wow, I do stand out from the crowd. Only later did I realize he knows every member walking into the church and does this to every new person coming to church. People knew that he was observing them when they were in church, but they did not know how he was doing it because he used to call them out when they did not come to church. After around 2 or 3 years after I joined the church, Vargis Achen asked me to help him create a register. That's the first time I found out about his secret attendance register. Achen was born on April 23, 1936 in a small town called Tumbaman in Kerala. His parents, Vargis Achen and Tangama Achen, were keen on him becoming a priest right from the very beginning. My parents were very religious. Every evening and morning and we have to pray. When we were young, our father always used to say, "You do this." That means he decided that I will be an Achen. Vargis Achen has 3 brothers and 3 sisters, and he is the oldest of the 7. Achen was ordained on June 16, 1961. Achen was a valedictorian in the seminary. He was ordained when he was 25 years old. He became the diocesan secretary at the age of 26. He was instrumental in establishing a salary scheme on an organized basis in the diocese. He then published the directory for the diocese. He also published the gospel readings for the Sundays. He was the National Executive Secretary for the branch of the World Council of Churches in India. അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹ്യൂസ്റ്റണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അച്ഛനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് വെരി ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കെയറിങ് ആണ്, വളരെ കെയറിങ് ആണ്, വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും അച്ഛനില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവരെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും ആരാധനാ ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കുവാനും തക്കവണ്ണമുള്ള വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യം അച്ഛൻ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. Vargis Achen was instrumental in the growth and development of Eastern Orthodox community. There are a lot of things I can talk about him, but just one thing I want to point out is, even though he is very liberal, dealing with people and all those things, but as far as the sacraments and the church and the services are concerned, he is very serious about it. He is very concerned about it. Vargis Achen was very particular about the family prayer, and he started a family prayer every evening. And as a mother and a grandmother, I am so pleased that he organized that prayer line every evening. Achen's love for his people is enormous and unconditional. 1976 എനിക്കൊരു അസുഖമുണ്ടായി.
ഡോക്ടേഴ്സ് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്തു. എനിക്ക് വളരെ മോശമായ ഒരു റിസൾട്ടാണ് അവർ തന്നത്. ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെയും എൻ്റെ ഒരു ഫാദറിനെ പോലെയും ഒരു പട്ടക്കാരനെ പോലെയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. One thing I find very unique about Vargis Achen, and I am trying to learn from him. I believe in our church he's a wonderful pastor. He's so involved in the lives of the families of St. Stephen's, and they treat him like part of the family. When the family grieves, he grieves. When the family is rejoicing, he's rejoicing. He's there. And it's just amazing to see the relationship that he has built with his people. He's concerned about the new generation, that should be appreciated, and that is model to all the people who are in the priestly ministry. You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അച്ഛൻ ഇടപെടുന്ന രീതി അത് സാധാരണക്കാരിൽ കാണാത്ത വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അച്ഛന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നത്. ആരെ കണ്ടാലും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ആരെ കണ്ടാലും അച്ഛൻ പറയും, മോനെ യു ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അതുപോലെ പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അച്ഛന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു. അച്ഛന് SITയുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങണം, കണക്കിൻ്റെ തുടങ്ങണം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ഫുൾ അച്ചീവ്മെൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമമായിരുന്നു അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ 36 കൊല്ലവും എല്ലാ പള്ളികളിലും നടത്തിയത്. കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ. In the early part of 2012, Achen was admitted in the hospital. He was treated for pneumonia and was later released. However, his condition got worse. He was admitted in the hospital again in 2013. In the early part of 2013, Achen was hospitalized for a lengthy period of time. When compared to his other times, this turned out to be something that was much more dire than we initially thought. Achen was admitted for what we thought was pneumonia, but with further testing, we found a mass in his colon, which turned out to be cancer. But Achen fully recovered from all of this. It is truly God's grace that he is back with us. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. We are really lucky, and we are happy to see him, in a good spirit now. He's doing well now. It is such a blessing to see Achen recover after his sickness, to be back in the life of the parish. You can see that Achen's joy comes from being in the church, especially at St. Stephen's, with the people and worshiping with them, and trying to bring up another generation a generation who loves God and loves his church. And it's just a joy for the people as well as for Achen to see that. It's definitely God's grace that Achen is fully recovered and is healthy and back with us. Parents should help children to set goals in life.
early in life. It is good to be good to other people, care for them, love them in spite of their behavior. Don't look at their behavior, but you do the best that you can for others. ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വിശ്വാസം എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം കുറവുള്ളവരാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പാപജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നോക്കക്കാരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയാണ്. Inferiority complex is a universal phenomenon for all human beings. When somebody says bad things about you, if you are confident you are not bad, it won't hurt you. So that's one of the things that taught me to tell the people that they are good. And believe it or not, it has so tremendous influence in children. എല്ലാ ഭാവ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആത്മാർത്ഥമായ എല്ലാ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും എപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ്. അച്ഛൻ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. വിഷ് ഹിം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Good luck, Achan, and whatever you do, we will always love you. We love you so much, Achan. There's no words to say. Hope you enjoy your retirement, relax a little bit, and always be in our presence. You are always in our mind and you are always with us. We don't want you to move from Houston to anywhere. We want you to be here in Houston along with us, and wish you all the best. Dear Achan, we love you so much. Best wishes on your retirement. അച്ഛൻ്റെ വിശ്രമ ജീവിതത്തിന് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊള്ളും. Vargis Achen, all the best wishes for your retirement. Vargis Achen, I thank you for everything that you continue to do for me. I am continuing to be your assistant in everything. May God grant you many years and best wishes on your retired life. അച്ഛന് എല്ലാവിധമായ നന്മകളും ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും കൃപയും ധാരാളം വർദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സകല കഴിവുകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അതിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ശിഷ്ടായുസ് സമാധാനപൂർവ്വമാകുവാനും അനുഗ്രഹകരമാകുവാനും പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭദ്രാസനത്തിന് വേണ്ടിയും അച്ഛൻ ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല സേവനങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്മരിക്കുകയും ഭദ്രാസനം എപ്പോഴും എന്നും അച്ഛനോട് അതിന് കടപ്പാടും നന്ദിയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ആയുരാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Someone once told me that Achan is a millionaire. I did not believe him then, but I'm beginning to believe it now. He is indeed a millionaire. He has won the hearts of so many people.